слушаете Радио Дача. Hi everyone, my name's Sam and welcome to Sam's Russian Adventures. I'm an English guy who has been living in the town of Vladimir in Russia for 17 years. Now we're going to continue today with looking into the lives of Russian people and showing you everyday Russian life. Today we're going to go for a barbecue at my friend's house. All my mates are going to be gathering together. It's a few days since New Year, so it should be fun. I've come here to my friend's house first to pick him up. His name's Roma. Come to pick him up and then we're going to go to the supermarket. We're going to buy some fish, going to buy some charcoal for the barbecue because obviously we need charcoal. We've got nothing to heat ourselves with. We need charcoal, right? And then we're going to go to my friend Dima's house for barbecue. Now I'm sure you're going to enjoy this video because again you're going to get to see the Russian way of life, how we live here in Russia. It's not going to be no tourist stuff like you see in most channels. We're going to be speaking, communicating with different Russians, having a laugh and just enjoying ourselves as we do here in Russia. So you get a real insight into daily Russian life with this channel. Now YouTube doesn't like to show content like this about normal everyday Russian life to many people, right? So if you're interested in learning about daily Russian life, then please smash the like button and consider subscribing because it's really going to help to push the algorithm to show more people this type of content about daily life in Russia. So anyway, Roma's already sitting in my car now, so let's get on with today's video. Здравствуйте. Привет. Как дела? Хорошо. Да? Ты готов быть звезда в видео сегодня? Да, готов. Всегда, да? Да. Ты знаешь, когда ты пьяный, ты очень смешной. А когда ты трезвый, ты так становится. Basically, I'm in the left lane now to turn left. But in Russia, that doesn't really mean anything because there's a queue already behind me, right? And the cars here on the left of me, well, they couldn't be bothered to join the queue, so they formed another lane now. So now we've got two lanes going left. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. So we've got a Zorro fan here. Has anyone seen Zorro the film? My dad used to go and watch Zorro when he was a kid in the cinema. Once a week there'd be like a Cowboys and Indians and there'd be a Zorro. And this guy obviously is a fan of Zorro. Spotted the one on its own, but I'm guessing it's not on its own because maybe it's got a wonky wheel. Что ты думаешь, когда ходишь в супермаркет, да? Потом ты видишь, что начинается одна колеса не то. И он ходит вот туда в сторону всегда. Это бесит? Это судьба. Судьба, да? Сейчас все идеально, кстати. Да? Смотри, какая балансировка. Вот. Я фартовый. Что-то не так. Наверное, там краска. Смотри, там типа нет краски. So this is the supermarket. It's a pretty small one. I know that you've probably seen loads of videos about how starving we all are here. There's actually quite a lot of people here. I didn't expect to be so many people. I thought, yeah, I guess people are still celebrating. It's still the holidays. So we're going to buy some fish. We're looking for, which one are we looking for? I can't remember. We're looking for dorada. We're looking for dorada, but it's got to be already gutted. Can't be bothered to gut the fish ourselves. Здравствуйте, а почищенную дораду есть у вас? Почистим. Да, можно? О, почистить? Сейчас Да, будете, да? сейчас почистим. У вас Так, нет как? уже, да? А сколько времени это займется? А сколько штук? Ну, штук 6 у нас человек, да? Штук 10-15. Давай. А, хорошо, да, спасибо. So we're on the hunt for foil. Foil should be somewhere around here. I know the price of metal is expensive at the moment. Maybe there is no foil. Тонкий алюминий. Из-за стоимости металла, наверное, нет. Ты стесняешься, что я хожу с тобой в супермаркет с видео Нет. и снимаю тебя? Нет? Почему? So I'm not going to film much in the supermarket because I've got a friend who makes amazing supermarket videos and shopping mall videos in Russia. Traveling with Russell is the name of the channel. Go check it out. You get to see all the crazy supermarkets and shopping malls in Russia. There's some massive ones, there's small ones, all different sizes, and he makes amazing videos about the topics. I want to see if there's a particular alcohol that I really like.
Oh, here's my dead man's fingers. I absolutely love dead man's fingers. Do you know about dead man's fingers, guys? I found my favourite. Wow. So here it's 3,249. But I've got a friend that says he buys it for 2,200. Look at this one, Russian vodka, Moscow edition. Looks pretty cool, make a pretty good souvenir, doesn't it? What about this bottle? Cranberry. Ghoul, I've never heard of it before. Which Russian vodkas do you guys have in your country? Let me know. I like the name of this one, look. Contrabando. Huh. If you remember in the last video, I did a video about zakuski snacks. Well, these are all fish snacks. Even if it says here snacky, zakuski, for when you're drinking beer. Look at all the different types of dried fish, dried calamari. What's it called? This thing in English, I've forgotten the name. My fish is ready. Спасибо. Что ты ищешь, мистер Роман? Мистер Роман пробуешь. Ты будешь подарить девушке вот такая красивый букет, да? О, романтичный человек. Сегодня Рома работает на кассу. Как у тебя опыт работать в супермаркете, скажи? Очень большой. Тебе нравится работать здесь? Ты будешь потом мне спросить, извините, мужчина, у вас есть скидки? Скидочные карты есть у вас? The snow's coming down like crazy. Wow. So Dima's got his nice thing on the door. Димка! Дима! Hello! Где он там, с твоим шефом? Oh, oh, Дима там? привет. С Новым годом. С Новым годом. Леша. Let's have a look what's going on in Dima's house. It's so dark in here, what's going on? Что так темно очень? Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Хорошо, с Новым годом, дорогие. О, мистер Ок. Как дела? Что ты готовишь здесь? Я готовлю как сказать, Салат? первоначальные ингредиенты не для салата, а для горячего. Горячего, исконно-русское, А смотри, картошка. узбекское блюдо, русско-узбекское, лагман называется. Картошка это до лагман? Да. И я Блин, надо было кусочки больше. Oh, it's so nice in here. It's so clean compared to my house. Let's go and look how the snow's falling from Dima's office. Perfect. Эффектом соль. Roma is cleaning the road outside Dima's house. Such a good friend. Friend! Salt friend! Соль сыпешь, и лед начинает трескаться прям. Да? Давай, покажи. Вот когда- Salt cleaning friend! Когда Он гастарбайтер. Ты гастарбайтер? Рома занимается какой-то новый спорт. Олимпийский керлинг. Керлинг занимается, да, только без штука. Он подготовит трассу. I can already smell the burning wood. This is the area we're going to be chilling out in today. In Dima's little barbecue veranda area, shashlik area. Perfect smell of burning log fire. Incredible. One of the things I like best about Dima's house is the location. No neighbours over here, and just maybe 500 meters and a massive reservoir. Incredible. Если я сходил бы на улицу без шапку, все на комментарии русские бы писали: ты чё, какой-то не русский, ходишь на улицу без куртки, ходишь на улицу без шапки. В России так нельзя. Может, в Англии, да, в Англии может так делать, но если вы хотите жить в России, мужчина, да, вы должны так делать, как русские. Мы не англичане. Let's have a quick walk in the neighborhood. Ой, ёб твою мать! Almost went flying then. It's so slippy outside, really slippy.
Basically it rained and then it froze, and now we've got a snowfall, so you can't see the ice, so you think it's just snowy or whatever and it's nice. There's basically ice underneath the snow and it's absolutely insane. I filmed another video of me just walking around the town, the city of Vladimir, and you'll see just how much ice there is. It's absolutely mental. It's like one massive big ice ring. See, I've parked my car here in the next door neighbours. Let's go and see if he's home. I think he is, because that's his car's turned up since I put my car there. I like how he's got Casa here. He calls his house Casa di Campo. And it really is nice in his house, in his territory. It really is cool. This is like a guest house that he's got. And then sometimes he invites us here, we have parties or whatever. We don't have to go and destroy his house. We can just go in the guest house. And his banya is over here. This is the banya. And he invites us sometimes to go in his banya. Most of our friends have their own banyas at home, but they don't really want to invite all the mates around. That's why we hire one once a week, because we'll go there, we'll trash it, yeah, and then they're left to clean up all the mess. So let's see if Yuri's home or not. Just barge into his house uninvited and film him in his pajamas. We're just gonna like barge in his house. Let's see, hopefully he's not naked or something. Oh dear, if he is, he's gonna be so angry with me. Здравствуйте. Or are you in your domu? So Yuri was busy with his kid. He's had a new kid a year ago. It's really incredible. He's got 3 daughters and now he's got 1 son. I wanted to go for a bit of a walk around the village, but you can see the weather is just crazy, so it's getting dark. Что у вас? Очень вкусно все выглядит. Там баклажан, что ли? Там еда. Баклажан. Да, сейчас будем. Лада седан. Баклажан. Не, ладно, сейчас такую погоду не проезжают, не ездят. Ну да. Даже Lexus тоже страдает немножко. Да. Здесь самое главное это водки, да? Водка графинами льется. Да. We have traditional Russian music, as you can hear, for the night. Или Russian закуска. Зимняя Russian закуска, да? И это яблоко? Это картофель. А, да. Ананас. Ананас, да. Ну я помогаю. Общительный помощь. Участвует. Общительный помощь. Это Помогаешь. поддерживаю. Вот. Здравствуйте, что у вас? Еще колонка? А это что? Вот. Цветомузыка. Ага. Это музыкальная установка. У нас будет дискотека. Дискотека, да? Здесь играет уже. У нас будет аквадискотека. So my Russian friends are cooking Lagman. Now Lagman is an Uzbek dish. It's a soup. It's almost like a goulash. Sometimes it's thick, sometimes it's a bit thinner. I prefer it thicker. I add potatoes to it. It's with celery, with onion, with well, let me tell you how it's cooked, right? So you basically put the meat and you fry the meat with onion. You add, you then drain the meat juices out. You add it to another pan, right? You add that in with the onions. You fry it a bit longer, and then you add into there red peppers, celery. You fry that a little bit, and then you add into there some chesnok, which is, blimey, chesnok is garlic. You're then going to put a bit of tomato puree in there. You're going to add water, and you're going to just allow it to just boil. And you need it to boil for a couple of hours, and it turns into a really nice soup. Really, really tasty soup called Lagman. Check it out. But it's really nice the day after, when the meat has become really tender, and the beef just kind of like melts in your mouth when you're eating it. Absolutely incredible. Подожди, еще раз, что это? Это приспособление для шинкования капусты. Сюда режешь капусту и вот так ее шинкуешь потом. Понятно. И можно горло перерезать. Вот так. Как ниндзя, да? Да, как ниндзя. А это просто из прошлого, а сейчас вообще не пользуют, да? Эта штука стоила 60 копеек. 60 копеек, да? И видно здесь, что ты это, видно, что ты часто его используешь, да? Да, 60 копеек это $10. Это раньше было, это раньше 60 копеек было, там $1 million, да? $1. It's the fish we've got. Looks pretty nice. Что ты делаешь, Рома?
Фаршируем рыбу, чтобы был приятный вкус. Засовываем Поставишь что-то, да? укропчика, Лимон. лимончика. Лимончик. Все, она готова. Теперь ее заворачиваем аккуратно, чтобы ей не было жарко. Чтобы не было жарко, да? Да, чтобы не было жарко. Чтобы вот дышал хорошо. Дышался, да? So here, look, we're going to be frying the meat. This is where it's hot looking there. This is the oven. It's making this all warm. And then here we've got the fish that we're going to be frying too. Or barbecuing. Рома, у нас есть хлеб? Нет, у нас нет хлеба, я не купил хлеб, нет у нас хлеба. So we've forgotten to buy bread, so basically we haven't got bread today in Russia. We haven't got bread, so today's video title is going to be in Russia we don't have any bread. Сэмчик, держи чай. Ну что, фантом? Фанта, да, спасибо. Сэм, Спасибо, Рома. Или чай? Чай, я буду чай. Ну что, давай заново тогда. Сэм, это ешь. С Новым годом! Ура! С Новым годом! Слушай, обалденно. Ура! А что, Юрий, ты тоже не будешь? Давай еще раз. Давай. Хотел я пройду подряд. У меня подводит На даче снег. Как в России курят сигары. Я больше брать не буду. Дед Мороз и его сигар. Вадиму. время полтыка, Юран, мы уже плюх, пап, там, пап, давай выпьем. Вы все меня знаете давным-давно, и на самом деле, да, на самом деле я не злой чувак, и за этой злостью, Да, вообще. за этой злостью, может быть, прикрываю какие-то свои собственные сентименты. Вот. Я очень рад, что вы находитесь рядом со мной. Я очень рад, что вы живы и здоровы, что вы не болеете практически никогда, да, Сэм? Вот. Ну, только на новом. И хочу, чтобы и в этом году мы шли рядом, чтобы у нас все было хорошо, в первую очередь у нас. А если будет у нас хорошо, то будет хорошо и в наших семьях. Поэтому я предлагаю выпить за нас, за мужчин, находящихся здесь. С Новым годом! Ура! Ура! Новым годом! Ура, спасибо. Новым годом! Везде должен был быть. Дырки Так, пацаны, курим аккуратно. Когда ты в компании, Look at Lagman. в чем прикол, кого упадет. Держи, что ли? Давай. Я хотел вам Конечно, So the бокал fish turned есть. out looking pretty tasty. Как его зовут? Фиш, Или Ел? фиш, Просто fish. Филе вот фиш, есть. фиш, Mr. биг Fish. фиш. Big fish. Big fish это Big Fish, да. ти же Big fish. Нет, это Аркадий биг фиш. Ты Big fish, да? Это у меня там, я в Стамбуле вешу при въезде в аэропорту. Это самый англоязычно говорящий турок из России, да. Это я спрашивал, где аквариум. Где Big fish, да, ты спросил, да? Второй сейчас зашел на Озон и на маяк. Making a fish roll, look. Он number one. So we've finished chilling in here now. And now we're going into the podval, into the cellar. What is awaiting us in Dima's cellar? And here we go. Welcome to Dima's man cave. Oh, this is the man cave of Dima. It's looking a bit messy at the moment, but... So what's through here? This is the stairs up to Dima's house. And what have we got in? What is going on in this room here? Here, of course, another banya. Try and give it a wipe and see if we can get a couple of minutes in the banya without steaming up. You're probably thinking like, what's going on in Russia, right? In my videos, always naked men in the banya and no birds anywhere. What's going on? Where are all the birds, right? Well, it's because basically everyone's married, right? So, you know, sometimes we chill out with wives. I'm not actually married, I'm single, right? But unfortunately, all my mates are married. So when we want to go out, I can't go out with them on the pool or anything to meet girls because they've all got wives and kids and stuff. So, yeah, so why don't we chill with the wives? Well, we can't chill with the wives in the banya, obviously. And sometimes we do, on birthdays and stuff like that, we get together with our mates and their wives and their girlfriends and their kids and their families. And then sometimes we just want to be with mates, you know, just as you do anywhere in the world. But we go to the banya, so it just probably seems like we're always naked with our friends,